evening all. So this is second card from Let's Subject Language Academy with analysis of a speaking card. നമ്മൾ അന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ ഓരോ കാർഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാർഡ് പ്രസന്റേഷൻ ഇടാൻ നേരത്തെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർഡ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആസ്ക് ദം ടു ആക്സസ് ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്, ബട്ട് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അതേ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു get the cards. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഡെമോ പ്രസന്റേഷനും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതാണ് ഓക്കെ. സോ I hope I am live. Actually, they told me that I am live. Let me see. Okay. All right. Yes. So can I have some hi and hellos from your side? So I'll be feeling happy, get engaged with you. Okay. Anyway, in last time, നിങ്ങൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുക. അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ് നോൺ കേസ്. ഓക്കെ, അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് നോൺ കേസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് നോൺ കേസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ചെയ്യുന്നതും ഒരു നോൺ കേസസ് ആണ്. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് കാർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഡേയ്സ് കാർഡ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. So those of watching it for the first time, I recommend you to go back and നിങ്ങൾ സ്പീഡിലാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്തേക്കുക. If you are planning to get a good understanding about the card, and also if you need better practice for the card ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗിന് അത്യാവശ്യം എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേണം, ഓരോ കാർഡ്സും എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can actually refer back to the previous analysis too. Okay, the previous analysis first part in the other ningalku kaanam, and also you can check this too. Okay, so I'm getting some messages. Hi Priyanka ma'am, how are you? Nifita, hi, I'm great and I'm happy, very very happy to see you again today. Okay, Meera Vishak. Meera, I think I've been seeing you in most of my live sessions. I'm so happy to see you again. Shruti, hi Shruti. Shruti Satish, right? Hi Shruti, how are you? Okay. So നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് വട്ടവും നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കേസ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ കേസ് ചെയ്തു. പ്രോബബ്ലി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വാട്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ് ഇസ് ഒരു November 5th എക്സാമിനേഷന് വന്ന കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. So, but then November 19th the usual type of cards are. So we actually need to analyze എന്താണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ആണ്, November 5th ടൈപ്പ് ആണോ ഓർ November 17 type, I mean 19 type ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ. സോ വി ആക്ച്വലി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സെഷൻ, ഐ മീൻ ബോത്ത് ദ കാർഡ്സ്. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി ഒരു നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ വി കൻ ആക്ച്വലി ചെക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് കാർഡ് ടു. അങ്ങനെ ഒരു കാർഡും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, വിച്ച് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഐ ഗെസ്. സോ യാ, ഐ ഹോപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ ഹിയർ. എല്ലാവരും തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Rajana Shafiq, hi again. Hello, hi. Nice to see you all here again. Then Honey, hi. And Shruti, good morning, Shruti. All right, fine. Sonia, good morning. Hi, Sonia. All right. So, idile etra pere last time Victoria, hi. Okay. So, last time sessions kandavarunnu message cheya, and adile ninge recollect cheyan pattunundo എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. Good afternoon, Jofina, hi. And Priyamu, hello, good afternoon. Okay. So last time sessions kandavare, can you able to recollect it? It was a non-case hospital or hospital ward ആയിരുന്നു അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് വന്നിട്ട്. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കാണുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കമ്പയർ ദ കാർഡ് വിത്ത് ദിസ് കാർഡ്. സോ കണ്ടു മാം, മീര, ഓക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു മീര ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ്. Okay, fine. So shall we continue with this card? Hopefully in between students will be added and you can just go back and start from the beginning to get a better idea about the card. Those who join in between. Okay. Elizabeth, hi Elizabeth, good afternoon. Alright, so we are moving to the card. Alright, so we card to go on.
medical clinic is a setting. Last card setting was okay. Setting was medical clinic. Last card in the setting in the hospital ward. This card setting is medical clinic. It's a clinic, and what I've requested everyone to do is. What I personally do when I get a card for 3 minutes preparation time, I directly jump into the first bullet point in order to understand what exactly is the card talking about. And the introduction frame easy when I look into the first bullet point. So I'm sorry. I'm planning to go into the first bullet point. First bullet point so the first bullet point is like confirm number first bullet point. Confirm a reason for patient's visit. Okay, confirm. Yes. Confirm reason for patient's visit, in bracket it's about insulin injection information. So confirm a reason for patient's visit, that is insulin injection information. What do you mean by confirm reason? Confirm what do you mean by this confirmation? The mean all those who are participating here can actually let me know confirm the reason for patient's visit. Okay. What do you mean by this confirm reason for patient's visit? I want to know the meaning of this. Confirm. Confirm can somebody tell me? Okay, did you Google? Hi. Anila, hi. Elizabeth. Anjana, hi. Good afternoon. And Amal, hi. Alright. So confirm reason for patient's visit, in bracket insulin injection information. What exactly it tells us is patient confirm. That means you have come here to get information about the insulin injection. Am I right? That information confirm. So that means from the first bullet point we get an idea that this is a non-case. Am I right or wrong? You can actually comment with me. So Anila Benish says it's an unknown case. Unknown case in the okay. I think we'll talk about it. And Jafina, question the exact reason for patient's visit. Okay, question the exact reason for. Jafina has told me that. And good afternoon. Alright, fine. Yes, okay. So some of you, confusion area. Select it is not to find out the reason for patient's visit. Patient visit is it find out or is it explore? Explore is again find it out meaning or ask the patient for ask the reason for patient's visit. They've asked us to confirm it. Okay, we know it. Confirmation page we are actually confirming something. We know it. Confirm. So it's actually a non-case. Do you agree with me? I hope Anila, clarification and also Jafina. I hope you got that clarification. Please let me know. And Meera Vishal, we know the reason and we are asking it to the patient. Yes, very good. Non-case. Okay. I hope that is clarified. Our confusion, which most of you have. In fact, confusion. I hope it is clear right now. Clear? If possible, you can just comment to me. Alright. Okay, so confirm always remember it's a non thing and we are confirming it. Okay? Non confirm. Right? So after this, I'm planning to move to the alright, I'm planning to move to the setting part. Setting because I've got an idea this is a non-case. This non-case idea I'm going to analyze the whole thing. Okay, so we'll try to do. You see a 20-year-old accountant
recently diagnosed with type 1. Okay, it's a big screen and I'm turning it around. Alright, so you say 28-year-old accountant recently diagnosed with type 1 and in brackets it's clearly written insulin dependent diabetes. So insulin is necessary, it seems. And then the second line is he or she is very anxious about having to inject him or herself on a daily basis. So the anxiousness of the patient is about the injection that the patient needs to take every day. അതിനെപ്പറ്റി വളരെ anxious ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? The patient is attending the clinic today to find out more about the insulin injections. So we have the records of the patient here. 20-year-old accountant ആണ് recently diagnosed with already diagnosed with type 1 diabetes, and we have the records of the patient, and right now the patient is here to get information. Now patient ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? To get information about the insulin injections. Okay, so I hope now it is clear for you that it's a non-case. Anna, can I get some more messages from your part? Okay, so I love to have your responses. Then I feel that you are attending it, and also it is effective for me. So boost my energy by your response. So ningalku messages ayichondirikkan keto, and I'll be reading that definitely. Alright, so we'll move to the okay. We got an idea about the scenario. Now we are moving to the bullet points, and the first bullet point is regarding confirm. Confirm എന്നാണല്ലേ first bullet point വരുന്നത്. Yes ma'am, non-case. No, okay, the reason we are asking, yes, non-case. Alright, I am getting messages, thank you so much. Alright, let's move to the first bullet point. ഇനി നമുക്ക് first bullet point ലോട്ട് പോവാം. Alright, first bullet point എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Confirm reason for patient's visit, insulin injection information, find out how the patient is feeling about diabetes diagnosis. So the patient is recently diagnosed with the diabetes, so we need to know how is the mental status of the patient after knowing that the patient has diabetes. Patient and diabetes ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്, how the patient is feeling. Okay, so I would like to go back to the age of the patient. See, the age of the patient is 28. That's a reason that they have actually looked forward for the mental status too. ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പേഷ്യന്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് so we have particularly asked a question that how the patient is feeling about the diabetes diagnosis, because the patient is very young, right? So coming to the first bullet point. Appo first bullet point la nammal endha choikka, I understand that you are here to get information about the insulin injection, am I right? Appo definitely nammade patient yes ennu parayum, and then we need to ask, so tell me how are you feeling after getting this idea of, I mean after knowing about this diagnosis, how are you feeling after knowing about this diagnosis? This diagnosis ne patti arnadine shesham how are you feeling right now? I think you are quite upset, or I think you are quite anxious ennu namukku angotu venile suggest cheyam alle. So maybe patient might say something, adu nammade presentation il namukku ariyan pattunnanu ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. So a patient might say something. So the next question that we have is definitely our patient എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ കൺസോൾ ചെയ്യണം, പേഷ്യന്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം. പ്രോബബിളി പേഷ്യന്റ് പറയാൻ സാധ്യത എന്താണ്, യെസ് ഐ എം ക്വൈറ്റ് ആൻഷ്യസ് എന്നായിരിക്കും അല്ലെ. പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആണ്, വറീഡ് ആണെന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത. So അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക. I totally understand, or I'm so sorry to hear that, but don't worry, we are here to support you, we are here to help you, and I would like to know about your knowledge about type 1 diabetes. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ type 1 diabetesനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് എന്തോരം ഉണ്ട്, how much you are aware about it. So patient definitely അത്ര വലിയ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. That is the reason that we are giving explanation. So you can say, don't worry, I'll explain to you. Actually about this type 1 diabetes is not sugar problem, it's actually due to the inability of our body to produce insulin. It's not a sugar problem, but it is our body's inability to produce the insulin, and thus what happen is excess sugar is in our blood, which has to be managed by insulin injections from outside. Our body insulin produce insulin injections. So that we are giving an awareness to the patient about the medical information. This is a English speaking test. Okay, so I am giving a lecture on insulin
insulin only because it is clearly written here. I have no connection with any medical field, but I can speak about this confidently. Why? Because information about the medical factors are given clearly in the card. All we need to do is we have to make a good sentence out of it. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൃത്യമായ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് always remember, you are the service provider, so you have to be very polite and make the patient comfortable. Okay, so we have given the information and then we are assuring the patient about the injection. So definitely patient is quite anxious about the injection, so we are assuring the patient that insulin pens are usually very thin and small, hence it is very painless and it becomes a routine and you will get used to it. Don't worry. Initially, I totally understand that you will have some worries and concerns regarding this injection, but once it becomes a routine, you will be okay with it. എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ? And okay, we look into the next what to say. Okay, we look into the next bullet point. അടുത്ത bullet point ലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. So this is it. Advise patient on possible side effects of insulin therapy. So again, we are giving some more information. ഇവിടെ information നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് about the possible insulin therapy. The first one is there is a chance of there is a chance of initial weight gain. ഇതിൽ weight gain സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? First thing that you need to know, need to understand. Then swelling of arms and legs. So these are not a good good things to be shared അല്ലേ? അത് പേഷ്യൻറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സംഹൗ പേഷ്യൻറ്റിന് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് you can say there will be some side effects like you may experience a kind of weight gain or there might be swelling in arms and legs, which can be resolved through some measures. Otherwise, it is clearly written here, but it is always important to note that the benefits are more than the demerits. Okay, the benefits are more. Comparing the side effects, it is very mild, and the benefits in your daily life is really effective. Like you will have an increased energy after this, and also you will feel your lifestyle is flexible. Because otherwise there will be, if the insulin or the sugar is not under control, there is some complication. But after taking this insulin therapy, you feel that your life is flexible, and also you feel an improved well-being, or definitely there will be an improved well-being. Okay, so that is what is written here as an advice. And moving into the last point you can see that emphasize that insulin injection won't cure diabetes. So definitely patient might have asked, patient ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറയുമായിരിക്കും അല്ലേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ might be there. That is the reason it is clearly said the insulin injections won't cure diabetes. Other diabetes cure ചെയ്യത്തില്ല, only delay or prevent the complication of diabetes like vision impairment or poor peripheral circulation. So you have to say, I'm so sorry to tell you that this won't cure the diabetes as whole, rather it will delay or prevent the complication of diabetes. If the diabetes is not under control, there is a chance of vision impairment and also poor blood circulation, which can be controlled by taking additional insulin injection. So it is very necessary for you for avoiding further complications. And also finally show the patient how to do insulin injection. So can I describe you how to do the injection? I can also give you a brochure and look at the time. If the interlocutor is not planning to stop the speaking, then you will have to continue with some other information too. I'll come with all the I'll come with all the things that is needed to show you how to do the insulin injection, and also I can provide you with brochures to make you understand how you can do at home. And always make sure that this doesn't cure the diabetes, but then it will definitely help you to avoid further complications. And this is not out of the sugar that you eat, it's out of the inability of your body to produce the insulin. So if you have any further concerns regarding this, do not hesitate to ask. Reinstate ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. ഇഫ് യുവർ ടൈം ഇസ് നോട്ട് മെറ്റ്, ഓക്കെ, സമയം തീർന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും കുറേ സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can actually you can actually explain a bit more. കേട്ടോ, സമയം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടൈമർ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. Alright, fine. So if you have any doubts regarding this, you can ask me. Okay, എന്നോട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. Okay, you can ask me if there is any doubts you have. Presenting the whole card, and now we'll have a presentation of the same. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു presentation ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. So I'll have, as you might have seen in the posters, Surya will be the presenter with me. She's a master trainer, so നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആയിരിക്കും ഇത് present ചെയ്യുന്നത്. She will play the role of the nurse and I'll be the patient this time. So we'll have the session and we'll analyze it more. അല്ലേ, നമുക്ക് 3 minutes ഒരു preparation ടൈമിന് ശേഷം all of a sudden ആണ് നമ്മൾ present ചെയ്യുന്നത്. There will be some mistakes that you can make, we can make, I mean both of us will make, and then later we'll analyze it and എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ, ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം പറ്റാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറ്റിയത് എല്ലാം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് കാർഡ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. കാർഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you have any doubts you can ask me, or if you find it's clear then please respond to me. Respond ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. And if there is any confusions or doubts that you have, you can also say that. Okay, എല്ലാവർക്കും inform ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So right now I think it's time for me to invite Surya to join me. Hi everyone, so my name is Surya. Okay, so thank you so much. So I have the patient card with me. I'm about to present it. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യെസ് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. Alright, yes clear ma'am. Hi Surya ma'am. Okay, so hi for you too. And then yeah, clear ma'am. Alright, thank you so much for the response. Meera Vishal here. Thank you Meera. Alright, so shall we start with the presentation? I do not want to ഞാൻ ഈ കാർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, because in order to this would help you to have an overall idea of the card, I guess, because നമ്മളിപ്പോൾ present ചെയ്യാൻ പോവാണ്. And if you want to look into the card further, you can go back. ഞാൻ ഓരോ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And if interested, you can take a screenshot of the same. കേട്ടോ, അപ്പോൾ once we get a card, actually once we get a cue card, where should we have a look? We have a look ma'am to differentiate known or unknown case. Yes, that's a very good question. Indra Shankar. Indra, actually I would like to say that you can continuously watch these sessions. We'll be explaining each and every card and how can we differentiate between known and unknown case. You can go back and listen to this card's explanation and you will clearly understand that it's a known or unknown case. Am I right? And also we had a first. Okay. We had a first card explanation. First card explanation നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും നമ്മൾ നോൺ ആണോ അൺനോൺ കേസ് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And we'll also coming tomorrow, next week with a non case, and you will able to understand how we can differentiate. I personally tell you that you can look it from the first bullet point. That is your major point where you can identify it as a non or unknown case. Okay, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓരോ സെഷൻസും കാണാൻ you will be able to understand. And I hope ഈ ഒരു കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് അൺനോൺ ആണ് നോൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Okay, so yeah, we'll set the timer. So yeah, any other questions you can ask me. Well explained. Thank you Anila. Joe clear. David Joseph. Hi David. Okay, so start. Sure. Okay, Indra for the comment. So I'll set the timer. Okay, I'll set the timer. Is it visible? Five is the minutes that we have. Usually we have
3 minutes is a presentation time, and 5 minutes is a 3 minutes for preparation time, and 5 minutes is a presentation. Right? So you're ready, Sudha? Of course, I am. Okay, so I'll tell you, she will be playing the role of the nurse, and I'll be playing the role of the patient. So shall we start? Sure. The nurse is the one who's going to start first, so I'll start the time. My name is Surya. I'm one of the registered nurses working in the clinic. I understand that you are diagnosed with type 1 diabetes, and also I understand that you are here to find out more about the injections. Am I right? Actually, yes, I'm here because I'm diagnosed recently with the insulin injection, and that was a shock. And I am right now. I'm not able to. I am not able to manage my diabetes, so I'm really concerned about it. I understand your situation, Okay. but I would like to know how do you feel about this type 1 diabetes. As I mentioned that I'm seriously shocked about this incident. I do not know what I'm supposed to do. Okay. I know that you're quite worried. Normally, type 1 diabetes is not a sugar problem. It occurs when your body fails to produce insulin, which results in excess sugar level in your blood. Okay. But nothing to worry. This can be managed through insulin injection. Alright, I got that. Initially, I thought that this is out of the sugary and fatty food that I eat. So you mean to say that it's not because of this? No. Alright, I got an idea. Okay. So, can I make sure that got the reason behind this? Yeah, I have got an idea about the same. But the problem is, regarding this injection, I have a tendency to faint when I have this injection. So I do not know how I'm going to manage these injections by myself. Really sorry to hear that, but I can reassure you that it is done with the help of insulin pen, and it is painless because the needles are really thin and small, and also you will get used to it on a daily basis. You won't feel that pain. Okay, I'll try to manage it. And also, I'm worried about the side effects of this insulin therapy. I'm quite worried. Okay, well, that's a genuine concern on your side. I will explain regarding the side effect of therapy. Initially, there will be aching and also swelling of your arms as well as legs. Okay. Right. So I'm so sorry to hear that. How am I going to manage? Worried about this side effect. Anyway, this is necessary to get this insulin therapy because otherwise to increase your energy level and also to lead a healthy lifestyle, flexibility, and to improve your well-being. Okay. So how does that sound, Ms. Priyanka? Well, regarding the side effects, it doesn't sound good to me. But benefits, yeah, I think it's fine. Like side effects, there are also benefits. And anything else that you ask? Well, I hope that the injections can cure my diabetes completely. I'm really sorry, Ms. Priyanka. It can't cure your diabetes because these injections will delay or prevent the complications of diabetes. If you're not taking it, it might affect your vision as well as poor peripheral circulation. Are you able to follow me, Ms. Priyanka? Yeah, that's clear. So can I show how to take the injection? Yeah, definitely. Okay, before that, I will once again like to remind you that it is less and it is really important to take necessary steps and you can do it yourself after the way I showed to you. Okay. And why this injection is important mainly due to the otherwise if you're not taking it, it might affect your vision. And also you are diagnosed with type 1 diabetes, and as you thought, it is not because you are taking more sugar content food or nothing like that. It is because your the production of your body is need to produce the insulin. Okay. And it increases the excess sugar level in your blood. That is why the diagnosis of type 1 diabetes. Alright, I got an idea. If you have any other concerns? Well, no, I guess. It's pretty clear to me.
Okay, and you told me that you are a bit concerned about the injection, but don't worry, when we are doing our thing on a daily basis, you will get used to it, right? Yeah. So I strongly believe that by having a practice injection, you will get used to it and you don't have to worry about that. Okay. And Thank you so much for the information. It makes a better idea, and I feel relieved also regarding this information, and I try to do it. okay, thank you for your cooperation. Thank you. Thank you. Right. 3 seconds. All right. Okay. Thank you so much. So that was a very short speaking session. So I think she had to explain a lot again. This can happen for your exam as well. Like, almost all the points complete ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ I think it becomes almost 2 minutes അടുത്ത് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? So you completed. We have completed it with the 3 minutes and we had 2 minutes left. So on your examination, you will not be able to see this on your screen, but definitely you should have a calculation of your time. Am I right? Exactly. Yes. And regarding the conversation, so it may not always go as we plan when you put into practice. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുക, ഇതിന് ശേഷം ഈ ആൻസർ ആണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ബട്ട് when it comes to the practice level or when it comes to the examination level, in that particular mode, you find it some misplacement and still you have to tackle the situation and move forward. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നമ്മളൊരു 100% ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകും, but what happens there is to tackling the situation, and I think she did really well because ഞാൻ കുറെ non-cooperation incooperative, I was not cooperating with her and I was giving her some bad response to, and I know it because she asked me that how does that sounds to you, and I said that doesn't really sounds good to me എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. Don't worry, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂട്ടേഴ്സും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. Okay, they'll be very polite to you, but then എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ സൈഡ് എഫക്ട്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ബെനിഫിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്, and I thought I was more focused on benefit. That's why I was how yes. does that sound? Yes, she had in her mind that benefits aanallo parnadu, so we can ask how does that sound. So always make sure certain phrases like this can be only used in certain places. Like for positives ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ how does that sound to you എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. So here she had asked in that way, but then അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് negatives ഉണ്ടായിരുന്നു. So I was affected by that negative, so I said that no, I'm not very happy about this side effects, but regarding the benefits, yeah, okay, fine എന്നാണ്. So no, don't worry, നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I responded in that way. Okay. And also I think കുറച്ചുകൂടി reassurance sentences add ചെയ്യാം. She herself analyzed I felt like that. Okay, but initially I said that I'm quite shocked about the situation. So all of a sudden she said okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു just okay മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But all of a sudden she reminded and said, oh, I'm so sorry to hear that, but don't worry എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വന്നു. So in an English speaking that we expect from your side അല്ലേ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം അങ്ങോട്ട് പറയാൻ നേരത്ത് don't worry about that, it's okay. So such reassuring words are expected from the other side because this is English language. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മാനേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ എ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ ആയാലും ദിസ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം യു. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സിൽ ടോട്ടലി മേർജ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. But then as a patient, a real life patient or as an interlocutor, expecting some assurance from the nurse's part. And also some follow-up questions, like whether that patient is able to follow us. Yes, follow us. Means നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ പോലെ ചോദിച്ചു പോണം. And then one another thing is patient എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ I think you were calling me by my name, എൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അഡ്രസ് ചെയ്തത്. ഒരിക്കലും പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. I hope it was helpful for me. Helpful for all of you. So, and I got an idea regarding the insulin injection, and everything was informed well to me. So, if you have any doubts, you can ask even now or after the session. You can comment in this video, and we'll be checking it out and we'll ask it. Want to share anything in particular regarding this class? It's like my first experience
and I really enjoyed it. And as I said, കുറച്ച് reassurance sentences and follow-up sentences നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it would be helpful. Yes, because it's a foreign language, like Exactly. maybe we not be used to it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ when you go abroad, it becomes a part of your life. അല്ലേ, നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജിലാണ്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കൺട്രിയിലോട്ടാണ് പറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് കരുതണ്ട, ആൻഡ് യു ആർ ഗോണ പെർഫോം ദിസ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. സോ എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Alright, fine. I'll catch it up once the session is over, and I'll reply to every message. So, and even if you say, and you buy messages, but unfortunately, I can't right now see any messages from this side. So, can somebody tell me a bye, and am I audible to all, and was this session effective for you? So, even if I didn't get right now, I'll catch it up later, and I'll be replying to you. Thank you so much. There are a lot of participants here, 3 participants in the room. So actually we thank you so much, Honey. Thank you, Honey. We started a bit late because there was some technical issue. 12 o'clock ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. I think 12:15 and അത്രയുമായി. So still you patiently wait for us, and you were active in this live sessions. Thank you so much for that. Thank you. This is Priyanka Datta signing out.